Taking control early, controlling the game. Μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν για μας αρκετά σημαντικό να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας και γι' αυτό πήραμε από νωρίς το παιχνίδι στα χέρια μας. And to be controlled in our attacking, which we did, but obviously to have a little bit more punch. I think we had 73% of possession in PAOK in the second half without really creating. We had a couple of moments, but today we had a lot more idea of our offensive ideas. Και επιθετικά θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί, γιατί με τον ΠΑΟΚ είχαμε περίπου 73% κατοχή, αλλά δεν μπορούσαμε να πλουσιώσουμε αυτή την κατοχή σε κάτι σημαντικό. Οπότε σήμερα μπορέσαμε και αντιστρέψαμε αυτή την κατάσταση. Είδαμε σήμερα την ομάδα να μην δημιουργεί τόσες ευκαιρίες όσο στο μάτι με τον Πανετολικό, παρόλα αυτά να βρίσκει 3 γκολ. Είναι σημαντικό. In the game against Panetolikos, we created many chances, but today we created less chances, fewer chances, excuse me, and yet we scored 3 goals. A comment about this? No, I think it's about finalising the moment, and it's obviously escaped us that final moment in the game. Our stats suggest that we're making more than enough chances to win games and score goals, and so we proved that tonight. We was a bit more clinical in our finishing. Έχει να κάνει με το τελείωμα των φάσεων. Όπως το ανέφερες, τα στατιστικά μας αποδεικνύουν ότι δημιουργούμε παραπάνω από ικανές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Έπρεπε σήμερα να το αποδείξουμε, ήμασταν πιο χειρουργικοί σήμερα όσον αφορά στο τελείωμά μας. Σήμερα είδαμε τον συντουμπέρα με τον Ταρίντα να παίζει στο χώρο του κέντρου. Σήμερα τον είδαμε σε ένα πιο προωθημένο ρόλο ως εσωτερικό μέσο και με τον άλλο, αλλά και μόνος του στο δεύτερο ημίχρονο. Πού τον προτιμάει περισσότερο? Yes, about Vladi Darinda's position against PAOK in Tuba, we saw him play as defensive midfielder. Today we saw him more as an 8 or a 10. Where would you expect him to play better? Yeah, I think he's a natural number 8. Θεωρεί ότι η φυσική του θέση είναι το 8. And that's where he played tonight. Και εκεί έπαιξε απόψε. Αλέξη, επίσης είδαμε τον Καμάτσο να το χρησιμοποιήσει σε θέση φόρ σήμερα και μάλιστα να σκοράρει. Καμάτσο που έχει χάσει μερικές απίθανες ευκαιρίες κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι αυτό πώς πήγε βασικά αυτή η δοκιμή και αν αυτό του δώσει κάποια ψυχολογία? Yeah, you used Camacho as a forward tonight, and it went well because he scored a goal. We know that he has missed a lot of chances in the past. Is that going to be helpful for him? You have to remember that we have no Javinho, we have no other option than Andre. So we have worked with Rafael quite a fair bit in training as the striker, and I think he's more comfortable there personally. He's only a young player, and that might develop into his position. So there's that part of it, but you're right, of course, the confidence of scoring is very big for a young player like him. Είναι πολύ σημαντική, όπως ξεκινάω από το τέλος, όπως ανέφερε για έναν νεαρό παίχτη, στην ηλικία του να σκοράρει, αποκτάει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι πλέον με την αποχώρηση του Ζερβίνιου έχουμε μείνει μόνο με τον Αντρέ Γκρέι ως επιθετικό, οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο project Καμάτσο. Θεωρεί ότι και ο ίδιος ο Καμάτσο, ο ίδιος ο παίχτης, είναι πιο άνετος στη θέση του striker. Ένα σχόλιο για τον Καμαρά. Ο Άρης έχει συμφωνήσει μαζί του, τον περιμένει, τι περιμένει να του δώσει? And a comment about our latest signing, Abubakar Kamara. What are your expectations from him? Well, it's my third signing after Peter and Vladi, and I'm pleased that it's a good signing for us, a player the club know well, the fans know well. He's done well here. I expect him to hit the ground running because he knows everyone. And I'm looking forward to seeing him on Monday. Είναι η τρίτη μεταγραφή που κάνει η ομάδα στην περίοδο που είχε το ίδιος εδώ, μετά τον Ετέμπο και μετά τον Νταρίντα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, γνωρίζει καλά τόσο το γήπεδο όσο και την ομάδα και περιμένει από την πρώτη στιγμή που θα έρθει, που θα μπει στο γήπεδο να τα δώσει όλα, να τρέξει και να μας δώσει δύναμη και ενέργεια. Επειδή έχετε δύσκολο πρόγραμμα για την ομάδα με 2 παιχνίδια κάθε εβδομάδα μαζί με το κύπελλο, σε πόσο καλή φυσική κατάσταση πιστεύετε ότι είναι τους βοηθητές πλέον και μετά τη διακοπή, και αν το ρόστερ αριθμητικά τον ικανοποιεί αυτή τη στιγμή για να βγάλει το πρόγραμμα σε πέρα? Yes, we have a tough schedule ahead. Okay, a comment about our level of fitness, how well prepared we are, and about the number of players we have, if you think that they are enough for us to deal with the tough schedule. I think our fitness is very good, and those who don't know, Nikos is leaving us shortly for which I'm sad about because he's done a terrific job here. He moves on to a club in a higher level, so that's good for us.
reflects well on him. He's a gentleman, and I'm very pleased with his work. So I have no worries about fitness. Okay, I think our squad is small. Camacho definitely will boost us, and maybe we need to bring another player in. Όσον αφορά το επίπεδο της προετοιμασίας μας στη φυσική κατάσταση, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Ο κύριος Αμανατίδης έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μας αφήνει σε εξαιρετική κατάσταση. Παίρνει μια μεταγραφή τώρα, φεύγει για το εξωτερικό, αυτό δείχνει το επίπεδό του. Και όσον αφορά, θεωρώ ότι με την προσθήκη του Καμάτσο, με τον γκολ, με την αυτοεπίθεση που πήρε, θα είναι μια δυναμική για την ομάδα, πολύ ανεβασμένη. Σίγουρα θα χρειαστούμε κάποια στιγμή και κάποια άλλη μεταγραφή, θα μας κάνει καλό. Δύο ερωτήσεις βασικά και τη δεύτερη την έδωσε ο ίδιος. Αν η ακόμα μεταγραφή που είπε αφορά το κέντρο της άμυνας, αφορά γενικώς την άμυνα. The next signing is about our defenders. Γιατί ξέρουμε ακριβώς γίνεται με τον Ενκουλού. Yeah, we know nothing about Nkulu. So if our next signing will be in the center of defense, a central defender. No, because Nicholas has actually recovered much quicker than we expected. He's actually running. Όχι, γιατί ο Ενκουλού έχει αποθεραπευτεί πολύ νωρίτερα από ό,τι εμείς περιμέναμε και ήδη βρίσκεται σε στάδιο ετοιμασίας. I think ideally at this level of football I would like four senior centre backs. Four. But I don't think we're going to have that luxury financially to do that. So I'll stick with what I've got, and Moses can go in and play centre back, and so has Marvin, which they've both shown when we went to a back three. Όχι όσον αφορά είναι έτοιμος ο Ενκουλού, και όσον αφορά τους 4 αμυντικούς, η ομάδα αυτή τη στιγμή οικονομικά δεν έχει την πολυτέλεια να αποκτήσει και 4ο κεντρικό αμυντικό, οπότε θα μπορέσει, μάλλον θα αναγκαστεί να καλύψει το κενό με τον Οντουμπάγιο και με τον Πίρσμαν. Η εμφάνιση του Μαζικού σήμερα στην αριστερή πλευρά, αλλά και το πώς έχει αλλάξει την ομάδα ο Νταμπό από την ώρα που την πήγε στο παιχνίδι του δημιουργεί έτσι έναν ευχάριστο προβληματισμό. Yes, you're satisfied with the fact that Mazikou as a left back performed well. Yes. And about Dabo's performance, he entered the game and he gave more passion, more energy to the team. Yeah, but Brian's done very well for me since I've been here. He starred in that first game against Olympiacos, and I've never had a problem with him. But there is real competition in them central areas. We now have Vladdy, Brian, the Duke is back to fitness. Peter, who's done terrific. So, and Manu, who's obviously a big player for us in terms of financial commitment. So for him to get a goal as well tonight, I have to say I will sleep a lot better than I did last Thursday after the Pout game, when I thought we didn't play as well as we should have. Having said that, the second half we still played well, and with Camacho in the group, would have added and Louis fit, I think would have caused them a few more problems than we did. So they were a bit fortunate to catch us that night. But we showed today a real professionalism about us, and a real, I thought it was actually quite boring at times for the fans, if I'm honest. But it was a really professional performance, and hopefully we do the same on Wednesday. Καταρχάς θέλω να πει για τον Ντάμπο ότι ήταν και υπήρξε επαγγελματίας από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα. Ωστόσο, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, έχει την ατυχία εντός εισαγωγικών αυτός ο παίκτης να έχει στη συγκεκριμένη θέση πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Είπε μερικά ονόματα, είπε τον Νταρίδε, είπε τον Μπίτερ, τον Ετέμπο, είπε τον Μάνου, τον Γκαρθία, ο οποίος σκόραρε σήμερα, του ανεβάζει τον ψυχισμό, και φυσικά είναι ένα project για την ομάδα. Γιατί όσον αφορά στους οικονομικούς όρους της μεταγραφής του, ο παίκτης αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε και τον Καμάτσο, ξαναείπε ότι ο Καμάτσο που σκόραρε είναι πάλι για μας ένα project, είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Θεωρεί ότι το παιχνίδι σήμερα ήταν και λίγο βαρετό για τους φιλάθλους, γιατί μπορέσαμε και ήμασταν πολύ πιο άνετοι. Ήταν ατυχία για μας το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε τέτοια απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, γιατί απέναντι στον ΠΑΟΚ είχαμε θεωρήσει στο δεύτερο ημίχρονο μια καλύτερη απόδοση και ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. What about Μαζικού as a left back? Did I not answer that bit? No. I thought he did terrific tonight, and I know Bradley from Seskia, so he's an important player. Him and Marvin have got a real competition there, but I thought Bradley was very good tonight. Και ξεχάστηκε όσον αφορά τον Μαζικού, τον γνωρίζω από την θητεία του στην Τσεσεκά. Είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Έχει τον ανταγωνισμό με τον Μάρβιν Πίρσμαν, οπότε θεωρεί ότι ήταν πολύ καλή η απόδοση του.
And I'd like to take one more question from the junior reporter, if he has a question. Και αν έχει ο νεαρός μας, ο νεαρός δημοσιογράφος κάποια ερώτηση. Maybe I'd like to ask his dad for a little clue and then ask a question. Would he like to ask one? Θα ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση? Να ρωτήσεις κάτι τον μπαμπά σου, αν θέλει να σου πει, για να πεις και εσύ. Θα το πεις στον μπαμπά. He will tell his father about it. Oh, okay, okay. A final question, go. Εγώ θέλω να επιστρέψω σε προηγούμενη ερώτηση, γιατί είπε ότι θέλει να γίνει μία ακόμη μεταγραφή. Θέλει να μας πει πού τη θέλει, σε ποιο χώρο. Yes, the exact position of one more signing. You said that we would need one more signing, an exact position. Could you give us that detail? No, because I think it would be great for the radio and the TV tomorrow to speculate and in all the different areas that they can. So it'll give them something to talk about. Όχι, γιατί θα ήθελα να υπάρξουν πολλές συζητήσεις και εικασίες αύριο, τόσο στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και στον τύπο.